Dance for Joseph Ampadua Oda God's Kingdom at last. Ano Miminja ene kwasia da bia anopa no nsia ekopen no nonso eso ewo Atenka TV so na omfa awurade asem a ema nkwa emrew. Say no to religion. Say no to religion. I'm telling you, don't you see na agidebi because the spirit of religion is hunting you. Na da betete no obetemas. Because idea no kro kase so any onyame so pa ahitas. The godliness, the mystery of godliness, the great was it without any controversy. God has manifest in flesh. Whether you believe or not, this is the word of power, the authority of our birth. No challenger. This is the true gospel, the mystery of the kingdom of God. And I'm done in your song. Bonsa que se manya ko poti aspo. Amen. Amen. Tienyansan. Me se bibi na mkwan so aeba. Ye ka ne sa akura bewa o. Anya beduru. Ye wom na ye gusu wom. Yes ya e wo se onipa di wasase so bia hia biom. Tikaza ni ye say menye sure se efiri sa abri ko. Ewiase amampanifo bi betimi abegina ho akase vision 2050. Vision 2030 ombe jase kasan omka di dwamanum edi ese mo adwen abribi etwam se ya omkro ntimi nka se kasan ni bi because of ene ma o ba be nshaka gizo dida. Amen. Mudie nyanza yetiwa ha ene ma na mo yeri nyina ebewie yeso yetitiru ndi na eba Africans, black Africans before Israel for yenti na eba ewiase ye bibia ewiase ye ba ko de dada tie kasan ni ene yeso de ye ho ye oman ya yenkan yenfra wiase ya man ho yesuban ye enye ene asodin ene na wiase amwako nadu onyankopɔ timu pa wo ka kire Abraham, Isaac, Jacob edi hye o ma dwen mu no abifo ya manam Israel fo amanam ano na me se na onyankopɔ ka bi fa ho ansa na odo ba wiase na o manam mu a wo hye bresesa na hye bresesa o bresi nipa o asazu nyina yikaza ni abrofo no aye Gentiles na ehunu se onyankopɔ afa dwen foforo enam Adam aso de oyenti wa fadwe fo nti no de onipa foforo ba wiase ode be ye dwumadi ni Adam antimi anfo fele no ode se nipa na e ba be de e be ye ne se nipa ne etimi ehunu ne ho so hwe e maintain ne ho be pa Adam asifo nyina e be waste materials e wasa hwe so ampa nyankopon ye ne obe nyina e show up enne oboni betimi agina ho akrisa hye nyankopon 100%. I tell you honestly or compare na setena ene na tena ye ene abifuo matena ye ne mo bibia ne mo bobre ne mo weda ne mo bibia obetimi akwale nyankopon o sa kwan so why bias why adenti no wabo nipa mienu aba wiase no wasira obi amane niema nyina o pegodo aje oba o pedam aje osanba timba aje oba boxer aje oba maganis aje oba bibi aje oba oje eti na nimre eti abifo wo tan ya wo wiase e wa brofo adwum enfiri o muda ekosisi osoro ba fa na sase I tell you honestly mark my words wo de o nwe ne ho a oje ho da bia da ade e chikura ma ade asasa ne ne yase o be da kura o nwe ho isaka giso dida. Amen. Na ade ba ko amigina ha me wura aho ama me kasa nyina me ni isi na me kasa nyina mitimi nka sembi cause message America ni nyina ne nsem America ni nyina meka but enne no wo a woti ho timamuni ni nyina adwen no omkoma nyina wo ompanifuo so na so me no kasa sabri no asemosi be omure champanifuo nim eti mimi kasa no ma ye boy bi ni small boy bi and what this boy say it ama enipa ntimi focus on America no be ha me throw challenge ewiase ba be kasa se wiase de sans ni data na kasa na me di nyakopon na ye de ye be hwe ne ne de be bam I tell you honestly mark my words chikaza ni ye wo de ha emu be chamienu o pa mu ntie wiase mu panifuo ne wo aka no o be kasa mu mfa no dudu akakra bi abetie nie wo so edi me begina say dispensations me kan kire wiase no o so abetie ntie ne meka Acts 4 verse 19 Acts 5 verse 29 Acts chapter 4 verse 19 Osina Petro ni wani egwa se won se atire o yakopon se ebetie mo se yakopon ti kasa ni ye wo mu hunu se ba bia aduru no yakopon kasa na wo se ti inventia esi nei asi dada
na ene no yasesa tatis no tie kasa ni ye time a Roman fo we kro ya Roman fo na eba Roman empire na eba Roman empire na eba tie kasa ni ye one world government na eba new world order tie kasa ni ye on na eba na senso de e na ode come America first dollar no $1 in America asenso de na da so no on de eba e ho no no atwira ase say the birth of new world order 1776 244 years ye any time aso obedi wi aso Bible said that the end day because what tremu a ekosi biribi nshaka yuzu ni da mudi enyanza na during that time Roman empire take over omo ni persecution by be kuma uradi Kristo na suafo ni nyina they think by because that time the kingdom of God no e manifest here kingdom of God nya pie pepepe a e be condemn nyamesom ani pagan nyina e be sebu nsam adwuma eti e ko na aji de kasa ni oku na asi oku adi ka me kire ye ko third world war fashe wadwi mi gina na meka me si ye ko third world war na ebe hyase ohunhum ansa na ube tinka ni ohunam famu awo asem ato wa medwane ahiniye no me si asem oba beto udi obehu you go see something hey Malachi chapter 3 tweme ha Malachi chapter 3 verse 18 ye be hwe se no susum nyankopon a se no susum nyankopon na ayo tinini a we are going to see something right now Yango. Malachi chapter 3 verse 18. I am sunsun ya da otini ni obonefo ntem. Edano enna wo be san hu sunsun ya eda otini ni ene obonefo de ye. Yango. Ani ni a osum Yankopon. Ani ni a osum Yankopon. Ni a osum no ntem. Ani ni a osum no bet o kremu no odwele no musi wo Yankopon dia we are going to see. Adentia chapter 4 verse 1. Malachi chapter 4 verse 1. Eniye. Osina ke. Eda no ba eda bi ni odi be yese asenso de no eda no odi be prove na eda no ba de ebe so sa afro no emu be yese te sa de afro no odi me se eba se yewuram enum ni yewoyi ni ye behwe eda na ba be se fro no na hanta fro ni na kai ni obiara odi abonfo se be sakran me se asem besi nshaka gitu di da enu nti eda no se eda no ene ye behu nsonsuye pa ye kan ya no a wonte ase ya awurade be man nsonsuye da obi oye ne dia ene ye onye ne dia te odi anyaza enu nti no so adi kan amamia be kire ne yemu akire amahu si ne adi kan nyamesom emfiri otufo nyankopon onye ne dia ne nsani ase ne emfa ne ho hwe ne onipa timu bia ebeye bia emfa ne ho hwe koso ma ne nchen tie kaza ni ye ono dia na hinie oyo hene obrempon odi hene ontonkoa emfa nkoa nhyɛnase nyamesom yɛ nkoasom slavery abosonsom ɔde ama nyame no lesser gods no ɛsɛ obi a ɔbɛyɛ asɔde a wahu otufo nyankopɔn no ɔnkɔ nyamesom kɔsom anyame no bi ɔsɛ bere mu nya hu nyankopɔn no ɔma mo som na wɔn mu so mo nya nyame sɛ nkoa oka Galatians 4 verse 8 na etu nya hu nyankopɔn a ɛna nyamesom na atim ohu nyankopɔn wahu nyankopɔn afi so kwa sɔre na wahu nyankopɔn ɔso ɔnte asɔre dan nim meba o de meba so ɛno yɛ durusu isaka yusu di da ye be yi na kyerɛ ubon se wo asɛm kora to na ade to amen tio etwa se ye tie nipa na nyankopɔn ɛdɔn yinim kwai ɔsina pɛtɛ ni yohane kwase wɔ sɛ ɛtene nyankopɔn nim sɛ ɛtie mo si nyankopɔn a tio ɛsɛ ye wona abɛgyaagye sɛ ɛtene wɔ nyankopɔn anim sɛ nyankopɔn adi obi kasa ɛkyerɛ mo invent ya ɛba nti wasoma se ɔmpɛ sɛ ɔman bɛkɔ sɛ yim wɔmpɛ sɛ bifuɔ Israelfoɔ yɛbɛkɔ amanneɛ bi mu ne yɛadwe yɛ ho akyɛ yɛne wɔn taamo no aso because ɛnyɛ hwee sɛ ɔman yi mu nnipa titiriw bebree ɛne wɔn akɔyɛ baako wɔn a nkɔkɔ nye wo no wɔn a nkɔkɔ nye wo no bebree ne saa tumi na ebedi wiase so no akɔyɛ deɛ baako a wɔn kra hyɛm wɔntumi nyini ho firi mu nnɛ enyini ho firi mu ɔkyena tɛn ɛne ne yɛ hinta ɛnɛɛdi ɛbrɛ so ne sɛ ka kiso di daa tie kasa ne yie ɛnwi owu obi bɛwu wɔ ho tie kasa ne yie ɔno kra na ɔbɛyɛ ade bɔne yɛbɛ bɛku no ɔsoro ba ɔde ne kɔ eternity of destruction ɔsoro ba no de ɔbɛhu makatua ka kyerɛ ma mpanifoɔ no ɛsɛ makatua nam kwa so ba wɔn hyɛ aseɛ nyɛ ne wɔn yɛ no we are ready wɔn hyɛ aseɛ mmra ɛnyɛ adeɛ wɔn dwi nipa ho papa biem ɛne obi nso nyɛ ready si otie obi a isaka kiso di da mutie nyansa obi e kasama ni nyame tie kasa ne yie etu nyame ne bonsam a no asoma ase be yade bone a come and do it ye nyankopɔ se ye mekasama no ye mekyerɛ ne mase obi akɔgye mo obi anyi vaccine bia say no to vaccine any vaccine bia say COVID-19 I'm telling you say no to o de ma kan wie opa ma ye hwehuna ne kɔgye edela me say ye kɔ tribulation ye kɔ persecution
Now if you see a deep one emetrans as you su emergency be mekuom ansa no manya kwagye asomafo metrans as you su ena hini emetrans as you su ema Roman fo mekuom ansa no makọ paradise wo betra ha so de wadidi ame ekosieda memreda ni efieda eso ko heaven kwa heaven akọ wo heaven akọ utwe wanu ko hweso umpanifo nyina wasama do etwen office heaven control no edidi nom yakobo twamika Romans 14:17 when you serious. From the days of John the Baptist up to now, the kingdom of heaven suffer violence. It suffer violence, and the violent take it by force. Yes. What you heard the army is over heaven. Are you serious? I be grab bomb. Someone me say no be hunu. Tamas. Who they come? Me kasani breso di achero. Who pa ti open so me tie. Boza kase manya ko. Yo, what so say? Mama ncheso, mimu bomu nguso, o se mama ncheso, mama ndodo ho kra. Ne be nu bo husi asenwato, do ho ato nipa so ache. Wo de ho ato nipa so ache. Na amanyo senti no bia ku. Ene wote ho no. Ne okodi na chi wu ye nye no wote. E de na ode ama abusiafo na kwa consolidate o menye sa. Ene osoro nsa kan wasama de wahu amane o hu. Hunyane na mo hwe ba bia o. Ka obehusi yes. Sra ha beton hyebre e de madipa. Ishaka kisodida. Amen. Muti anyasa. 529 is there. That's right. 529. Ne was who choose. As they say a tear wine. Emum essay wine. Already Cassa. Already now yeso Cassa. My catch or say dispensation nipa to pet. And a casso yas. Obia bet me a farm yakabi. Take us any heavy baby na bekabiako. And for someone ye namo a radiso air can. Who the obehu difference? You know baby. A crabbing am hopon. You know baby. It's a carry so did that. Bompaye, am I? Say some no crena, a throne, a basan, a becosua, a beard donamo. I tell you this. If you say a change who pull Muslim wine. Any papa can say, man, I go about it. Me say, yeah, called Third World War. Fashion dream. Third World War. First war, no. A course of heaven. A course of heaven. It's a good to do that. Amen. Certain ABO. Who idea about who know to a year. As I know be free hacker. We have a same free as you buy. I know free from buy on kind and no your fumo. Over you. Sanity. When you're free, baby, ever baby pa. Sa transition when you prepare pa or you feel. Amen. Amen. Me say, yeah, called Third World War. Your friend Hamagedon. What did you Aya Bob Bonsam and Crawford, Bonsam, Aqua, Aquabia, or Nibonsam, and 90 so many years. I am a Monday in Chilamanfo. Munchre, Omkosia, wow, Mocheni, war now Mocheni. Now, almost say, or soon be a was as you soon in I almost the only problem. So be you and Masum no, so in any moon no, one would the Monsanya can worry. Now, would obey you, man. The Shaka is already there. Nemo, honor a how. I person tree form so any the kingdom of God followers. The shaka is only that. Yeah, can now win ya or through Nyansa or through Nyansa for any obey you. Why yet be BBA? You know, already as I'm so I can't actually. As without the kingdom, no one is saved. Ah, na pedia benabe. I didn't the bomb pie yesterday or Yango more hiniemra. Now painting me may. And you want me say ready in the because of him. Nemo 1 hour my jaws already. And now Paddy and I didn't hear no bands and what me and what better yam sumo oko. Now even now, oh, that's now. You already down or as a coswat now when we see Uncle Pia and then caution. Amen. Amen. Well, I can say my uncle body. First World War, a course of heaven. Revelation chapter 12. Yanko. Okuba. Masa. No, no, queen. Woman to me. It's like I studied there. It was so winning, but no, it's like I studied there. One second, say, my body as well. It is verse 12, is it there? Eti basa no mu osoro ene mu amaka titi mu no mumma mo boye de na asase ne punye de adedia walusu ho efise de walusu o battle na edi kan no eti ato na ba fine isiaga gisodida amen e be ko second world war ewi aso honam from monya first war second war meboa
honhom esi ansa na mako me say okubi koso honhom ahase mo wi a ohonam fo mo be ko tell honest mo be ko we dey mark my words nieba hia eko wie okun pa okun amen tie ka ni ye everything mu asase sufo ene pumunya dey mu amu osoro mu ma mo tom yem asase ne punuye efise de wo sani ayede adentia because heaven will lose battle no okuna ba asoro no wa ayede to mo sani aba nani age osire wo fa bufuo de adentia efise de ne bra ori yede ke data mo kasi ne bra o sua ni sese yenka so obribi tio yenka so obribi sese because 1,000 years cry one day ni sese ya aka 8 years bi there e be seconds mu ni betimi account we seconds bi ni there ni e na udidi agro shaka kiso di da amen it is second world war no and Christo sane by tio Christo sane ba second world war I tell you honestly, it will cook us here and toss me. It will stand by because ye ain't men con. Ye ain't men continue or say, ya suffer hineno. What I say, yan quite yes suffer hineno. O Sunny Babedi and him. Send you odi above one and a coyeno. And was it a drew yet years were or Sunny a day. Hey, yes, sir. Yanko Hebrews chapter 2 verse 10. Hebrews chapter 2 verse 10. Osina pata ani ti nyame na wo. Na musuna nyame na wo. Nya odi ma bebreba no onyam. Se wodi yenkwagye safo hene, yenkwagye safo hene, the captain of our salvation. Captain no. The chief commander. Ishaka gizo dida. On ne bedi yenim. Ewurade Yesu Kristo ni. Ono an ne bedi yenim. Yenkwagye safo hene no. The same thing. Also, when you are one quite for you. Daniel chapter 8, verse 9. Abu Akrona Bebena, and then a cool honor Lusu Bahal. Our chini Diana, tea, or Bessan. I said, I can see a broso. Actually, for and no Pui, and in Jerusalem. A man who's a copy was Rassafo. And when it took to us, Afunibi, angels, Libby, and you know about doing buying. Quite. A good form. Now, what yet you are doing in your pet? So we are both for one side, no man who's a Hannah Samotono, one man who's who could do as a phone for him. Ne safo hene asafo ne de ishaka gisolida who tenyaza etisa oba ye enkwagye no de breti wo ye enkwagye safo de nti oba be ko kristo wiase oba ne yoko ishaka gisolida because ni according to Isaiah 42 where kwa no be faso akono ye kire wa because who ntokwa no enye honamu a yakotwetwo eti third world war na ye kan ye de ye kono hunhum tie kaza ni during asma for time nyina no okono ye hunhum enu ti ni Paul kan Ephesians chapter 6 verse 12 say enye no honani moja na anya de we are not battle against flesh and blood tie kaza ni but against principality and powers omo ye hunhumfo a kingdom near the spiritual so they are here go nyango boy honhum etwa say wona sori na so honhum ne de the kingdom ne fight wie e wo honhum ansa na monyamo de yebeko eno na mo de mo tena ho ni sika giso dia ye twam akwa na ye ko tie ti Paul say okwo amene mu akon no efiso no se me kun nipa mu a ankakatua bendu wo sika giso dia amen maza nyema ekoso no uri onye hu hwe wo se de oba de mire buka no omumu asawe fi wisi eno kremu no obeyi de koi nasemo anu nya de because eyo tuo eyen krante wo se mo fa Nyankopon asemo ane honhom krante no na ano nyo because e bedi dwuma bi ishaka giso di da na on pa bada e de be ko sise boza ke se ma Nyankopon ti asbo ke e ko ni mu di enu ti no wo hye na ti difo nyina ase etwa se obi adi konim
ni obedi ko nim ne yebebo na botire ede ko nim okobi da yanim kugidi kopa no ti kaza nie mon kugidi kopa no okobi da ho ofisi obefa ni easy nyamso ade da wa atu ofisi wa nya ni easy masa obetin sempa me say salvation now per dan kwan now per heaven now per kodia now is the time afen wo soro ajaki na mai go odima Peter say me do osoro ahini no safo e ma ni obetete ne yetire otuma yatum ye teki you got kingdom on saka me dia mam e shaka so dida amen owi pepe na osaka church here twofo ni for the sifo anyamsomfo no o ma fanyim de safo no because asomafo na wiom adwuma etini e baba bi anyamso ba obeteki knowledge key to success obeteki etu ye de la o so wato osoro ahini mu enipanim wo mutimi nkom na mo obi a okoso ye dey ye nyamso ye mo no aje ahini na sa pie ansa na osoro aye dey eti Paul say wa bie wodom kwan bia maye so ti ase emu adwuma be so aba bebiri o ka Roma 16 verse 9 e shaka juso di da na so kwansifo na ye dey I tell you honestly masa me sit time aso without the kingdom of God oboa o ka chem sim no wa time no enya daka na onwene en tabo wa daka na akokoda self contain mu hwani nso ni self contain any story building only that ark pe anything save we o de agina ho me say wan wura hini enum wuram na opie dia ne modue bo say kese manya go body aso the only sensually was so besa ye kronkro bia ni yie betaje awie bre or the kronkro bia ni mai so mu tieti aso enya sa Daniel 8 verse 12 mania blessed verse 12 was it there I said no that's what that's me right now to the president or to no president no ya die no di and na meti so okuku ni bi kasa I said there da beni da manfo ye na wo de kronkron bia no sanctuary na masi ye tieti aso odia ishaka giso di da osoro na ya ma o se o monse no ye nse kingdom no e na ni nyamesom iti be kiro ne constant anu ayem ishaka giso di da wo de amasi ye tieti aso wo be tu sa de na se ya masa oni nka no akomu bi na mo se dan kwa na o pe wo kisosom dia enye kingdom biom ahini bia na ne hodi papa mu na dane amanfo eno no osoro expect yes e wo se amanfo ye dey what you say ahini nu papai na ahini nu papai pepe na amanfo ye dey because according to Matthew 12 verse 25 from 25 man o se na owu o ande o kan dey o se ahini bia na ne hodi papa mu ai dey e dey amanfo e na se mu hu amanfo ye chiwade se begina konkro bia ne o kan ma on ye dey ane da ho asi gizo so ma doso e doso we boza kesi amanya ko boja e ko sha na ya dey na afa Daniel no wasi da ben no be kronkro bia ni ye se won tieti akronkro bia ne so e ma bibi bia la nse no obisa obofo ba ko nse da ben ni sa de no awurade be jam e be ko wi o se de na o ka kire me se anopa na de chaye empinu de won kire da pot yenko ansa na obeye de obe restore back the kingdom the sanctuary it is a years in so here ansa ye de me say opa don't ready agro me see history is going to repeat itself. I tell you honestly Roman Empire, but because the kingdom of God are manifesting, it wasn't dark ages as ambition. Ebe crash it down. Ebe crash it down. Because Daniel chapter 2 verse 44. Daniel chapter 2 verse 44. Tie. Ahini na numu. Obema hini aya de. Ebe di juma ben. Na so ri ga ahini ma ma fufuro. Dabi. Kwai. Ebe crash it down. All the kingdom. Ishaka gizo dida. Me say no tin wi ase am panifo nyina akoye baako. I tell you honestly, utina ho asem atom. Ni mu bia akoye no kra na ama na ye easy. Ishaka gizo dida. Enu tin nyamesom mo masa akoye baako. Masa cashless word obi e be just kedi mo sa akoye baako. Me say bibi bia la akoye baako. Why? Because e was some kan humo we ahodi beba kakra mama. Ishaka gizo dida. Amen. Ayaka babe. Mo ye baako de ne tom. Mo ye baako se mo be tisi kura ko Kenya go boy de ne tom. The same thing be akoye na mo ba. No say bro be ka say wasundie ni aye baako no. Etamu a. First Thessalonians chapter 5. Verse 2. Kwai. E bro be ka say.
ye wasumdie na hoton ene empofrimu a wo say ye be de ehwaka Kristo dida because right now no secret ni nie COVID-19 aye camouflage tikaza nie ye de ahwehunu abani pa nyina adwen ene ye ni eti se ya no ewiase se ohia sumdie peace ehwaka Kristo dida any safety we hu asem no woka eti safety ni se ese ya wo se ye kobo vaccine ni ye safe ye bo vaccine wie pepe a ye betumi ye safe any peace na ye pen de e wo se the whole world nyina eye baako and the United Nations akanya bom according to democracy nti ishaka gizo dida ya ye commonwealth and global village ishaka gizo dida and a religion na ye interfaith and na me no ka say religion ni nyina ye dey o makohia dida aye baako asinsan agreement na o ma sinsan one world religion agreement ni nyina videos wa ishaka gizo dida eti Islam o Christianity o Buddhist Hindu na nanom tradition o nyina aye baako te say ya sa na akoye me say mo aye baako tena hani gori wo si ya Kristo fo se ni nkramofo se ya si na Kristo mo ye hewo mo ti ya no mo ya de dam ye nka no kra nkiram ya ba ne ye bebie wani so ada so ejina ha na o kasa obi gina se ye de enfa ma yesom wo osom uba wiase mfia hini wo osom obewu ase ya onwe no ishaka gizo dida ade abe phone no mu se o tena mu nipa be na wu so akọ heaven aba umu nipa be ne o wu ya be ka cho so akọ heaven aba o de o sa akọtoa wajanom yetena ho amen eti COVID no aba ye pesi ye nya safety precautions ya hihye nose mask ama kata acheche amanvo bebre yare eti se ya nyansa ne se vaccine bi aba me se vaccine ne nya COVID bia na COVID ne po enye yare bia isaka bi do dia ye 666 abo ani din no bo sa ka se ma yakobo dia wo ya total chiro na be ba etwa se ba na osoro susu esane because according to Revelation 17:17 according to 17:17 masa tieni aka chiro no ase onyankopon no aye omde office on pen omde onyankopon no de ahye wo mkuma mu ese wo munye sa ade bone no na onyankopon otirimu asem bi a omom a wasiesie abufuo bi a etu ntwada ebre omon enyamram etimu a mo be yesa ignorant na mo de ya na tumi na kan kire mo se ho de mo ko jemu a eti ne mo nya de bone na ye ebie mo ni de opa adwane wo ye pani bia na aka ho wo ya branch wo ya baba wo ye maami o na aka se society we a ebedi wiase ebe ya de bone na omu fie kakra bi e no mbedi omu wi akoje num dam mi be kire omu wie ye tan se ni pa nyina atalo honest esaka gizo dida o de office o manya de pe be ye o de ye bom kokko wasoro dom e no bom kokko o de mo tena ho no nya so de esaka gizo dida bo za ke se manya ko bodi Mudi anyanza me se ye kingdom of God ni ti na eba enye nyame so e kan ko rank o ma da akwa ne se ye wo se hia bonsam bi o hia zo be adwumoto because wa conquer the whole world and yen konse so etwase o mini wiase nyina na oni ni mini abo awia o na ba bi nyene ahome ekosi mbe pro ne yam no ayi no mpe na bi ishaka du zo dida and konse da ne yeso obeya da asase den abu otoso 9 be ya hini otoso 9 wasase so ebe so ono o be den en conscious head down mo so a wosoro asoma ni difu osi won hye nkom to wiase so ese etwase bonsam emri the whole world eto ni mu ma ohusi ewiase ayira ewiase ni ne fam biom ayira kodi bonsam etise wo be se bonsam a otimi ase wiase nyina afra na wo so wo ya ba ne ye bebi oni a wo da so te wo hwe me ese osofo no se o obi a nani aba ne ho so a aka odwa ne kra atalo wo nasi na ono ne onya di no ene ogya okoya adwuma ben eno na ha no ti kaza ni empanifo bebre anya ni John 12 verse 41 to 42 verse 41 what they cut 42 the quarter verse 42 asina so empanifo no piesu diriki asma for time no empanifo no bebre eye dey na so die na falasifo ni on members na o mani eden no eti o mo ye dey obu gimi obu on be bu o mo minimum so bia ne nkrofo ne ebu mbebu onti ne panifo no person be ka no kre because members na question am say akwa ne nsem a wo ka no panifo mo dwen ho sen oh ja this boy you say now you have to
Kani o keka ni obetimi aka no no unni na agehwe ekase ni me ka ne ye no krebepe a o masi wabo kani eto mpanifo asofo mpanifo o mo agye ehu se no kre na aba no be obeda aka wo mra wa betena ho ama enipa beye thousands of people afa ansaso awu akosha samado eti na obepa chawa na so obede when I asofo na reverend for no whatever bishop na akogye se title abusudin e da so ti wo no me to nsam ne ba ne me hwese reverend bi ba we challenge say wasam na aka ne nye no kre ni ahwe ne yasoma no e shaka gizo dida amen udi enyaza se ma condemn say ade na maje abusudie anyankopon e ba bekum me ka wie no aba be challenge e de awurade asem be challenge me say ne me ka ne nye no kre ade na mo aye di nti ho e na mo susu a mo hunu a wo se mo dwane okwa na be ka se edi Yesu Kristo ne nye ne din a na e Constantine ene tu se di no na Constantine akofa tumi bi eni din bi aba wa o se nyankopon asba de na ko yusu edin no e de akoye miracle odi enyaza eti ne wo hwane suma wo sa asofo no hwane suma wo a odi Constantine din a wonam ne bonsam so via se na wo kan no e de abadi fa nipa no mu no wo yusu se edin no e de aye powers ene de wo se edin a no yusu ne nye papa ne hwane suma wo a ma odi pa no bonsam ayi ne ho adi sei onipa ne to what say na da so di na shi mi so wa bi wichi me be ka ho asem eno ne aduro de ya aye ya mi wichi okura ka on tena wo na ase da ka ne ma wo hu no wadwane ya bi wichi na de tena afa ni kese pa eba kwaji vaccine ni yehwe enya kom bebe pa ya let fa we wie eno an because ye pe antenna po obi ni ye pe free ho e wo so ye agent who be agent amom e je ka gizo dida wo za ka se manya ko body abo Odi Yazan. Me see you post ni sisi ho ya mark ho ye di asi ho no. Wo camera abokru. Utimi nwane fa ba bia biu. E shaka giso dida. Amen. Ani we ka kire ho. Me see o ma hwehwe ne yemanda e ba. E wiase we ne. Odi ye ne be sen ko ye no. We ye friend new word order anya odia. Omo kire o si old wiase Nyankopon de maamo no atwam. Etu pese o tena o mu die ni mu die a. Follow their protocols. Kobo vaccine no nya sa o ntena o mu wiase mu biem. God a new world order. The word we are talking about. Sani George Bush papa kan. Shaka gizo dida. Amen. Etu mu wiase na twam. O twen heaven the anu a tramika bra the kingdom of God immediately because I know na ebe fa akọ heaven the from the kingdom of God to kingdom of heaven. Amen. O dia ka ani na aeroplane na abesi ha no. The kingdom of heaven na aeroplane na abesi ha ebe pekini mako. Send your kubi besi na America afa private jet abefa ne crowford ye ni bibi besi wo wiase etu osoro asoma na hini abase emefa ne manye de wo de atina ho ebehu wo de nyanza me say yenti na eba he Revelation chapter 6 e seal bi na ate Revelation chapter 6 ase de what things we anu atoso han papa so ma misisi ya you want na go pass no one answer we you keme be dwe wa ha e shaka gizo dida amen wona Nyankopon asem ene wo dance o ye de e de na ashi wakuku mo no aka aforo kan ase e de dance ene krofo ebedi anti ma ewiase bufu wom na e de dance na mudi a matena ho for so many years ya ewiase en persecute mu akrisofo utie nyansa ebinu abedi adanse bi ama wiase kroyi a moti omu akum omu nyina atwetwa omu ti abobɔ bi numu duam mo betena wo for so many years aka 8 years 2000 years ni a Kristo omu adi kan wu koye no adanse nti omu koye no e koye mese di adanse na mudi a moda so tete hoyi a almost 2.8 billion moda so te wa wiase hwem a ni age mo hwa ne moti e di adanse na musuze mudi e jaga yuzo dida amen maza ye ni tamu aso odi o ba behu wo se dan ye behu ni o so Nyankopon ne onye den kwa wo se de wo de ne kase tie mu se awurade wo kronkron ni no onokwafo umu aten omo twa de because awurade na kakasa bi esi bibi wo na komam I reading na bi wona komam he twamika ehwe Isaiah 61 verse 1 ni hwe Isaiah 63 verse 4 yenko ntem Isaiah 61 verse 1 twamika verse 1 ose awurade na akopon hu won so koi awurade Yesu Kristo nko anhye ni oba oba fulfill here e wo Luke 4 verse 18 mpese me kan ko ose awurade san se ase de
Eti wo ba no be ka se mpa kire mani hufo. Kwai. Wasoma me se. Obi a ne kuma bubu a no oni nda so bi ara kyekire nya ne dia. Aha. Afa o wie pa niam bi afa nipa no mu ko captivity. Won pa ho fadie ma on set captivity free. Kwai. Na fe o mie bie na duadan prisons no onye den. Sa time no prison na ye kan. Ni nya honam famu. Bible say bonsam di mu bebrebe kogu afiase. Eva no wo say bonsam be so obi mu de konsa wam. Wo hu bi da. Hu prison. Ye don ko to afiase wo hu mu ya lock you. Wo bo say o ha bi da so en condemn court na da because of the prison. I just set up. Oba bi Abraham asini no wa kunko sei. Enuru aduru amanfo onye no. Entimen trader. Why? Because hu mu o da fiase Awurade Yesu ba ye homeda e no sa na yale. And now Judah for bufu yes and then homeda inu gwa so yes ade was what you telling me. Na homeda no awura no. Me dia man tin ye ntia me de ma ase. Ma ba ne me for failure ugina ha. Man ka so dem for failure mla. Ishaka gizo dida. Amen. Mu de nyanza. Eti Abraham asini ya Satan akekere no. Tio e de na to afiase efinhia bebrebe enu gwa so yes ane na. Ne ho ani hu si ma me da fiase. Sign ne de na chi ho a wontimi ntini ni mu. Obenu madura ma 1000 years enkoda. Because bibi da so. Ishaka gizo dida. Amen. Mu de nyanza. Eti na Awurade Yesu so e ba be sane o ma fiase. Obi bia la o da fiase bia enfire fiase mra. Koi. Na won pai Awurade ani so afi Awurade favor. A wo ma nipa na dum ni grace ya wo ma nipa sa afisia years ya o de ma nipa free no o de agi nipa nkwa a ya odombre enti Paul ka asem wo 2 Corinthians chapter 6 verse 1 tie and no ma sa asem wo enti Awurade ani so afi ni enti no tie ase die munyi Nyankopɔn dum ne kwa adentia wakase die ebra semu no ma de koi na maboa hwe enene wodi en hwe enene kwagida ishaka bizo dida ete ebra bebre betia besin a enye odombre enye kwagida otwu mu 10 osuru mfu yi obia cause osuru yi ase woso wode bre ne ye de there is time for everything ebri bi wo ho tu nipa gu o me nipa no ni nipa nkasa ebri bi wo so no ka nipa bia it was a duru bre a wo se ahwehwe asafo Awurade achi kwan to di ase ni just ebri bi wo ha hwe na chi kwa kra onye de oba say dispensation na ka be tipa me say Awurade ye wa do so ama first second third generation ni fourth generation ya ye free prison ye free nobufa 400 years na so a wo ba eno no mo anenye ishaka gizo di da amen bo za ke se manya ko boti aso na enye den na mi mpa Awurade ani so afi no mi wi a na ni so afi no ni favor no achi no awiri na bi ye dey me say o fe say oba wi ase kwa adom ne ba wi ase kwa awiri na ni nti Twamika 634 eti se wa yenya se yes Kristo ade adom aba Kristo abewu adom yenyo that dia dwen hu bi am si awiri na bi ye dey ne tamu aso kwai I reading na be a day. Anu ti ni di en. Anu ti ni jiafi. Ye na ni so afi na ye den. Eba mam. Tikazali de bia me ka che ni pase eniema mienu entafo mienu ne Onyankopɔn so ma de ba ye nchen. E ka kire ye. E se twa se wu. Na nu achi ne di en. Ade na wu na nwia temo no. Ade na wu ni de wate ase ma me manu e sha fridge mu. Last week yan mo akosu amanza mugosi ye no meboa e no de wani ade na temu onai enye omienu ne ba na o say after this life meboa owo na chi ne beba wan ka se bra ati asen didwen ho amen eti Awurade ani so afi na ba na wie ye mu ne ye koi last hour ne ye ka sei o se obeka hine ne ho asempa asan die adanse bio eno ansa na wie beba ishaka gizo di da eti last hour ne ye ka sei ye wie pa awridi na bi ye dey amen hey ebedwe eti aso anu atoso numu na de na isi o se na wale ne ka siti yem se Awurade okrukun ni onkwafo because o ka se woni so afia ba nti ye mo hu dawuro na fe ya up to date o da so to ja reading na no wai vengeance ne wai Awurade hwese atamfo akum ye ti o se de o moja no mo hwe kira kwa
asase su won ate asase su tori ye moja kum ye ya ema ye gina wugidi ehum ye kum yen so asem pam ahini eniti because ka kire ye say e was 2 Thessalonians chapter 1 verse 5 2 Thessalonians chapter 1 verse 5 I say there o ka kire ye say ade ewen a wujama ye na ato ye no eye watentrene agina ye the talking of your righteous judgment eti there se wo bebu yen se aha nyamesuma huhu amane o ma nyamesum ku se team ni nyamesum leader se obi bo se wo nyamesum e wo kun ye kun a o ba paradise enye wanwa so owie o sa ka che osum be kotwen asamado hellfire ansa na obeyim o de enye nnu ho o nyamesum no nyamesum bi hu asam meka nyamesum bi hu asam onu ameke wa hu e onu mom kotwen asamado hellfire dey di akire resurrection time ma ba be you na ba na ma hia uni paradise bia a odi ma dipa and na da no abeda da dipa ni o paradise ba ye wan ka che osum hwe yie se wani tu hindi dua kura tu na ye ba se wodi aniwa ba ko be ko so ahimam since we were animienu now be call hellfire it and so da e kura ho na me foforo ba ya o say no hellfire ne de e mandatory you oka wo mu kura ne say it's a decree your Lord must accomplish it is no one of you will pass over hellfire it monyi ntum kwagu we de la yes me fa mo mra ho na mo me hye mo bo me ni mu hwambo de di atire no ba be yim yeah and ada be nie we no obi ti hu no wo ba be bie nani a o ma kwan ese me de yeso de mfa ma wo de tram kwagu tram me ha tram why tram mu de fa ko nyame ke onzu aye basa uhu ba bi ahye me so me nkire wo pusa nunu mu abete ne kankan bo za ke se ma nya wo bo dia so aso eduru point bi dia me fikire ade na mo ahu se na etie enne me pese me twen ho topic aba me ka bi se bi ato Jaka Kristo di da. Umu achen na on tori won na o ti asase su omure ekosi da ba awurade wo che. Ha mo anu mu su se awurade e che no. O ba wai. Amos 5 verse 18 say mo fit da no. Enya da pa o. Wo fit da no. Ha. O ye na e ba yi o. Woni mu da no abufu woni mu nyango bo abufu. Ni pa mo bo se. Ha. Onyango bo abufu. Onyango bo abufu onti a wo de obete 6 no. O ti wie pepe a me de bepon because onye be si wo mu no mintimi nkan wie e na ma home. E shaka Kristo di da. Tie what's it? Wo wie pa 6 no na eba. We ye o fifth mu ne ye o si a fifth. E no wasoma bibi ba. E no wasan ahye bibi e beba. Ye wie pa entam a wo de o wie bedusum. Ye be kwa no. He, me say asempa na nya ba wie. Owura na ye di si ye ne oba no. Islam, Quran, Okasula 43. So they are say verse 61 Allah say awurade yes Kristo asan ba na obeba na yes enche na yes enter anyadu Jaka Kristo di da ni ma obi ana to say Kristo on san ma oba Jaka Kristo di da boza ke se manya ko bodia na udu Sula 43:65 na no asaka che o say hey woe to anyone who will say anything against Christ which is not true. Anybody theater. Ha, ubi abeka bibia tia Kristo. Anya no kra no wu. O wi assistance no. No asaka cho say, it is mo betena hwa amada na bansa. Mo dwane. Wo mra mu ntimi nwane. Wo de hwo. Na ye mi say e de na atu nipa. E de na atu nipa. Yensem me say, wo ya kokoro ne sat relation. Ntuaso. Di fokra na acho. Etu o mo bia la tal fita. Ano ka kire won se ka mo hu mi bi tie bi eye mo hu se mo hwentem se atemu no beba eba de ebeba so je ase bet mo hu mi bi tie bi me hihye ye mu no aka last dispensation tio aka last generation was you am fulfilling me last point otumani an say ha atosin seat bebre gugu ha I see plane no seat bebre ho a yes no vacancy wo what you say it was ho nyina occupy it ye twen won na a hye ho na fe ye cruise Jaka Kristo di da it waka kire ahotifo ni nyina ase monye matade monye munkonimudi atade ne nhihye na mo hweme de an wo ho me bitie bi biem Enkosise womura kwa the same people like you who hold the kingdom of God and the testimony of Christ Jesus will be killed.
Amen. Me say, Yenti neighbor. COVID. The kingdom of God into neighbor. Eti mano den wahan. Eshaka gisodida. Me say, mwasi sa tatis no. Muntimi mba biem emeka say ubia abeji Kristo atum. Ese ono an na gye Nyankopon no ubeku yen. Muntimi nya sa de ni biem. Because my year first one Jezebel time. Masa ye second one apostles in the time. Eti mobon samo no ne also change. That is no change. Because first mu disika ba be fa no mu. They say mo say cashless any mo ko meboa. Eno ano no. Ejaga gizo da. Eti mo se sam asesam ho e dia cover COVID. Ese yale bi ba mu ni mo se yen vaccine e na ne bonsam. Ya magi vaccine no and transform and ton ye kra ma bonsam. Ya magi vaccine e na ne robot. E ma bonsam control ya adwen. Wamre obi akwaji bia na ohunu hu bia wo so otese ba bia bi beka se won kone hwa na woko eshaka gizo dida woni me ntia nipa do Nyankopon ne yeti Nyankopon ase won kwa onsom kura na oti Nyankopon ase waso yensa waso nipa nyina ansa no oba wiase ene bonsam ni mu se eno na ama nipa do Nyankopon e de na yeyiye ma no ene oje afi wonchen because Revelation 13:8 twen se nipa nyina be dey ebe yi omani makoto no society na ebe di wiase on pe ne kona nim esi ni pi ese omosom bonsam Lucifer, you are God. Lucifer, you are the God, the great architect. Omo de no no. Ne ye di sumase ene de omo se omo oba ma obi a dey. Awesome. Ejo de agivasi ni wi why ne transform ne hwese wo do Nyankopon na do bonsam. E tell one asi. Oje enum da na e ba so. Tie kasa nie. Me di ho e be wie. To amika eti den engosi mu wura kwa no so ye be yom dey. Eti bra ye be ye wona anyi vaccine na hu ahini tie kasa nie atiefo na hwefo a e follow yen bebre nipa e thousands of people no ye srem e kan aka wo no enye ope e na sem we yatimi abowura wa ma waje adi eno do na ase entwentwe wo na ase Bible so nipa nya ntam nti asam tuamika ba bibiala wo bia pese abuchefo nyina atia abrochefo nyina Belgium Italy US Canada obia eba tie kasa nie and no be frame me oba esaka gizo da o te Ghana ha na say akwa wa otimi masa e de na yawi bra ne beji wo so bo ni wura hini enu o na wo so hu mo bo na be call down pie bia mimi timi ma be wo so ye nyina call down no anu asi o asam de wate ne kwa wo so be gina ho me yeku asa ko jem I tell you honestly yeah what yedi na wo me wura hini enu a me be kire o unye save capre eti waje di pepepe a to amika da ubona no wa boy no na gidi ye kowura adaka nim de gaza nie so am fisi o ya ti ni no wa kan bet ye betre fi a masa ani en kansuo no hu ne ye wo de gina ho the salvation is to enter or say make every effort to amika Luke 13 verse 22 make every effort to enter the narrow gate enter boy nin krasi church wonam so ko Jerusalem and obi bi say say awrade wona obeji om e kakra bi ana and o ka kire on say ha mon prince de ai wo be bie narrow gate no mon prince mu wa gate nyamsom no de da ho opa okokra no nya yi a tambia oda no hwe ne wani nka utibi ko bi ye beji watum ye that's what you want to do ni yetimi amen one here Ishaga gizo dida tie kasa niye and there will be a narrow gate mon prince will protect you the kingdom of God because it suffer violence tie kasa niye na me catch them say nipa pi enti me ka say course no bi wo hokra em say o ma etie kra asutimi bunti bebi ho ntimi mpeke nipa efra nya sam e come see the whole Ghana especially see vaccine sem no say emergency call no e call ye mo fresh bebri afre chesi bebri hwehwe mu ai dey no watimi awuram ma me papa wo follow you up to date watimi abewura hini no tie ka say ada ho e yan konse o se nipa bebre be hwehwe wote ye wotimu si ye kingdom yi de medi achi me no mbekọ watimi aba tio nipa bi be hwehwe so be dey na so dey na worry to me me say dey na echichiro so chia homa na ma bibi kura mu wo de enyo ho emo ni mre ne ye me ba metam be hu atio ye beto prum mimi nya wura mu wie pa mi gina bonten mi bodawro e na me kam gum se mi nya wura kingdom ni wie pa obeto prum ti kaza ni me ni the last person me wura mu tell one no what times I know ye ti kaza ni okay Genesis 7:16 na
ɔsi Noah wura mu wie pɛpɛɛpɛ ɛna Onyankopɔn ɔtoo pono ne mu because onimu sɛ ɔde kii ne ma Noah se watum ahwɛ yi a ne wɔfa ase bi abɛgyina hɔ ayɛ ɔba Noah wo ya so ɔde pa na akɔbie no eti Onyankopɔn pɛ ntoto bɛnoa amen bɔsi deɛ Genesis chapter 7:16 tie ɔse na wɔn a wɔpae no ɔhonam nyinaa mu ɛne ne apere na ɛpae ɛna ɛbae sɛnea Onyankopɔn hyɛɛ na Awurade yɛ dɛn Noah ne tum wɔse sɛ ne yɛ Noah na no saa because ɔbɛsa de ahinie no aba in the form of ark no so the ark of covenant no ɛbɛyɛ ahinie because it's a spiritual one we are physical na sɛ ne obi edɔ no tie tie Pishem mu na nipa bebrebe ehwe so mbɛhwɛ mu na so ɔnyɛ dɛn na efiri bra ofie wura no ɛbɛsɔre so ɔbɛyɛ dɛn ɔne obi ntimi ntum na ɔtum so obi nyɛ dɛn ishaka gizo dida efiri bra ɔbɛtum wo Awurade bɛtum wo because ɔbɛsɔre efiri mobrohu adwane so abɛtena atemu agwane so na ɔse da no mobrohu ni atemu mma ni wahumɔbɔ no mercy tikasa nie and now mercy seat so and no you dima ma what you dima na obefiri hɔ akɔtemu agwa no the shadow eba ebra plateau ewo chambers bi no ma bo so odima Awurade eskiso na opekwan bi aso agya na because na ne wife aka kyerɛ se onipa ne onipa trini ni da ya ɔso ye eti wonya na ma ne mfa ne ho ni ɔnhoro ne nsa eti no opemins ya obegya no na ɔka bia fa bia bet wɔte dede wɔchi wɔ se sɛ ogya wenya onyɛ kasa dafo ene prato yɛ mo hye no so ngofo ebe mi ama ndi hɔ a na ne obetumi ayɛ se ɔsanso obesi wɔ hohoro ne nsa na ɔfe ofiri ba bi ɔkye anka ɔpɛ so ogya no ɛkɔtena atemu agua so ayɛ frɛ hɔ Gabata John 19:12 me say Awurade pɛ so ogya o ma fa ahudi ɔgye onkwa ti kala ni yo ɔgye onkwa sa abria ba bi ɔkye no Bible say mumfa enam yemra oduma hinwa nanim ba bi ɔkye no ɔkye oduma de oh mercy seat the throne of mercy mumra nanim na mumenya adom ni mobrohu na ebre semu no aboam ebri bi bo ebri ni ne yekom no ejaka gizo dida ene odum bri ni ti kala ni Awurade sorry o sorry o me so sorry o ye ni nanim kwa ye bo kwa ama was musiesie Awurade kwan ti kala ni John the Baptist abe na adwuma kɔ wabesiesie kwan the first coming wabeka ni obeka nyina Israel for kro yi before kro yi ena obeka za kyerem omo wi omo adwuma dispensation na san aso wasaso ma ni maya to so mienu se mesoma that for banu abedi manim abeka hiye no asempa abeka din sem ni biem ah my god eshaka gizo dida amen hwɛ misi enyina ha kwa bibi di echi de kala ni ye gina safo Awurade anim ne ene mo kasa eshaka gizo dida amen na obesɔre ha wɔ se de tie efiri bra ofiewura na ebe sɔre efiri adwane so akɔto deɛn ahini na wabie no ɔba betum ɛno ne deɛn ara na mo be fi ase adi na etire na bɔbɔ opena echi sɛ oh owura ni ebesi ya no me se enche bia me kasa be na wie emrafo bi nam kwa azo e ba agenda bi ba on be stop yɛn ye preach hard no ɔde ase yenti na eba omunu so omo akasa dada ndie anka aka omko anka hwe ma yenti emra ne besesa freedom of speech any preaching ye be change no kwanti adan na mo change ndi dada for so many years enya hwese enkrofo bi ba omo asem yoja asem na medina he kan bombo I me to omo no oja free asem no mu ba no maza wo waji nkwanti na eba so fucha no atamfo opposition fo no e hye omo say no e hye ga histori da amen wo je nyanza enu ti oho ira I tell you honestly did I come to do something I know the man Amos Kasi Awurade asem no ho be dey ho be na ene na wati ena nsem be na api ene nsem de enti da yes I know was to America I receive because ene wanti da no ne na wati no e Chelsea betwam maka Chelsea town na very short ishaka gizo di da amen bonsa ke se manya kopotia ha yenti na eba town ni ni ahohia na hyase he say ye be call down wa anyi vaccine na untimi ntonton wanyi vaccine na o property na be kwa government dia utimi nya hwe mandatory ba tikaza niye utimi nya hwe cashless utimi ntohu utimi ntu kwan cause covid passport eba covid-19 passport eba ni nyina utimi ntu kwan abrochefo mu ntie wonwane na atena ho awaloko kache abusuafo se wonye vaccine nti obewu ho eno anu usan argument usan an wo de tena ho mu ntena ho isaka gizo di da amen obewu ada ba bi de bewu da okro oju mu teba I tell you honest,
Emfa ni agro ne ewu na obewu ne hu hia asafo radio owumafo ye na uma hwan Revelation chapter 14 verse 13 tie I said, now it's in the so I can't say. Enhyira wufu a ewu awurade mu ewu asafo awurade mu efiri mpempren ye den na de ne be yo ho kro see you wa say kese ma nyanko podcast wo anunti no see obebu mu se ahenie na ohuru ho amane ye ne ye den e fatam hyira no na ewu awurade fi se obehu ahenie no ho amane ye ebeba ahenie ni nti otimi nye bone enkogi vaccine ahenie ni nti otimi eni ewiase achi ahenie ni nti akokoto bonsam ishaka yuzori da amen enu nti ewiase so aye ne hyehye de ebre no se obehu amane ye ye be mma kwa amane hum tribulation any persecution akafra na tribulation na ahase ye be hyase ya ye kwa no ti kaza ni ye emfansem ni agro mesese na ogi wani bronya dan ubesu lockdown ba akon de eye camouflage bompa ye pa ne yale na nam kwan so e ba no ti kaza ni ye o manfo enye ne ye kan ntum because ne e ba no ebekum abifu ase nipa nyina ti kaza ni ye ne e ba no uni ogifu bia opani bia nu a okosi ano kwan obekase ye mane ma ti kaza ni ye omude kwahya se airport mu ye secure enye airport bia me se vaccine no emu ni ho ehaka gizo di da amen maza brigade yiresi afi na Africa mu bewu se mmoa adeda bonchen ya because the population ye na omu hia ye na wose free wiase na ka only few people prepare adwani society no mo pe na ebetena ho enjira ka gizo di da amen say na eba agenda ni etu de etena ho abrofo ne kura efi omu ba no asori so omo nyintumu ne anyintumu ochena na ate ha o bibi ni te ha wono kura ye ni nua ni moja mu a odwen ho races nti odwen ho no wono kura hu se ne nkrofo ade bone no be ni Ghana fo te ha before tia kan no atu aka to adwen se gi atia hwase ye we esi emfa me kunye amen bo se kese manya ko bo tia so ha tie ka sani oji owo anyi obewu owo ndie ni mienu nyina bibia bekum vaccine na nku a omo abekum tie ka sani wa anyi vaccine no wontime ntena ha biem wontime ntena asase wesu biem o bekum maka me sa sisudua tie ka sani Revelation 13 ne se verse 15 Revelation 13 verse 15 also man ko say akwa ni ni wo akwa ni ni pakasa why then akwa ni woni pakasa no wa kundu wa to akwa ni obiala wanyi aboa ne honi no wankoto aboa ne honi no ye be ne den ana 8 ni se de ehwa verse 18 wo mo ati asasu nyina be den office agro bi no mbedi wo ho ade nyankopon de ahyom kuma office ade ketewa bi na eba they can't do anything about it so they say without that everyone no betimi aye shaka giso de da amen wo de nyanza wo si wo bia o ti asasu be koto aboa na obi bia la wan pense obekoto no obeje mo nsan watum a na gina hyade a eba sisis COVID-19 vaccine na eba wa nya ntum pe they will kill you fasha wadwim eduru su a wakai say obi ka asem we chiro tell you honest me say asem bia maka bia mark my words asem bia me kan ye bia na nkwa so ba o de make kan shorto me was that ubehu event no ubehu se beba ya batam o town bi ne yegina ho ya the town na ye adwuma we are running by town shaka bi so di da amen udi agro si ya asem afase cause ye ba na ebi si wi ase da unhu bi da open so ebi ma da enti na ayo ade foforo bi se de na ura yiken ebeto awi why ebeto it say weather forecast say inframa jampa durubi eba inframa jampa durubi ba ohunu bi eto obi ana na ho so na ogina so e de na mo kan me say wo dance apa wo dance be pa so yo chinjifo e shaka gizo di da amen say wo ohunu bi ntin I tell you Wednesday. Twas Revelation 13 was there. And I drew so. I know I drew so. Me so ka ho adan ho adi. Se urade hu sie ya e braso o frɛ. Tie ka na nie. Urade hu sie ya braso. Unuanom na agidi. Nipa na ndam kwa so e ba. Week yi kra de be west. God send your ma frɛ e ba. E shaka so di da. Wo de atena ho. Ka se me kwan wa ha. Na iska ne baba gi anka unja kwan ma. Onyo nkwa ho. Dan kwan na ridi agro no. Nim ye fa osmu die ho tie kaza nie ana na onyankopon dansini Joseph Amadu wakai no wose Bible no enye quotation na obeyi akan ne tra no na mum echiremu no
esie ɔka bɛn kura na